Günaydın, soğuk bir İstanbul sabahından. Seninle konuştuğumuz gibi bugün sana reading stratejisi konusunda bilgiler vereceğim. Temel olarak dikkat etmemiz gereken iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi skimming, bir tanesi de scanning. Evet. Skimming demek Ali göz atmak demek. Scanning demek ise incelemek demek. Ben açıkçası sınav öğrencilerine özellikle hani birazcık daha e, üst level'da, kendi bulunduğu level'dan üst level'da sınava girecek öğrencilerime meslektaşlarımdan ayrı olarak diyorum ki önce sorulara dikkatli bir şekilde göz atın. Ondan sonra parçayı inceleyin. Çünkü büyük bir parçayı okumak, oradaki bütün kelimeleri kendinize anlamak zorunda hissediyorsunuz. Ve bunları anlamak zorunda hissetmek öncelikle zaten parçadan psikolojik bir korku yaratıyor. Bu bağlamda öncelikle kısa olan soruları okuyup sonra döndükten sonra biraz sonra yapacağımız gibi parçadaki ilintileri bulma konusunda ciddi bir zaman kazanıyorsunuz. Lakin bu sınavlarda sonsuz bir saat bir okuma değil, toplamda zaten 20 dakika, iki parça ve 20 dakikalık bir okuma süresi olduğunu hatırlatmak durumundayım. Evet. Biraz önce yaptığım açıklamalar doğrultusunda parçayı şöyle bir elbette göz atabilirsin, başlığına göz atabilirsin. Bunlar özellikle başlık bize parçanın neyle ilgili alakalı olduğunu göstereceği için ona göz atabilirsin. Şimdi burada ben şunu söylüyorum. Evet, sizin sınavda tabii paper based bir sınava girmediğiniz için sizin sınavda not tutmak gibi ya da alt üst çizmek gibi bir şeyiniz yok. Ancak sınavın kenarında bir reading notes, bir not tutma alanı olduğunu düşünüyorum. Her halükarda en azından soruları bu şekilde okumayı öğrenirsek büyük oranda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şimdi benim için burada önemli olan şey soruların tamamını anlamak değil ki demin de söylediğim gibi büyük büyük cümleleri anlamak yerine soruları anlamak çok daha basit. Şimdi bir şey aramamı istiyor parçada. O da what does the author think about positive psychology? Right? Psychology. So this is something in my pocket now. Okay? And also it wants me to difference between the most and the least intelligent people. Bununla ilgili bir bilgi aramam gerekiyor. Number three, there is an Albert Bandura concept. So, when I come to o tarafa geldiğimde, Albert Bandura'nın felsefesine, konseptine geldiğimde, I'll be very careful to look for this information. And something vision relates to, as you see. What does vision relate to? I am going to find it and I'll check children are mentioned. Children'ın geçtiği paragrafı da dikkatli okumam gerekiyor. And flexibility relates to what? And persistence suggests that. Ne acaba bu? Parçayı biraz sonra gidince çok daha hatırlayacağım. Ve bana bir overall purpose soruyor. Yani parçanın genelinde ne yapmamı istediğini soruyor. Şimdi bu noktadan itibaren genel olarak parçanın aslında soruları okuduğum noktasında ben parçanın neyle ilgili olduğunu çok net bir şekilde anladım. Şimdi parçaya dönüp bakmam gerekiyor. Soru soru bakmam gerekiyor. Özellikle anlatırken kolaylık olması açısından ben teker teker bu soruları böldüm. Bu ilk okumamdı. Teker teker böldüm. Evet. Şimdi deminki gördüğüm
soruların üzerinden şöyle bir parçaya göz atıyorum. Yani okuyorum. Buradaki şey diye düşünme. Hocam burada başlıklar var, bu kolay diye düşünme. Hepsinde bu başlık yoksa en azından paragrafın ilk satırı var, ikinci satırı var. Doğal olarak bu anlamda bir yanılgıya düşme. Diğerlerinden daha kolay ya da daha zor bir parça değil. Şimdi tabii ki burada sen bunu zaten kendin bir şekilde okumuş olacaksındır. O yüzden ben işin diğer sorulara nasıl cevap verdiğimiz kısmına bakmak istiyorum. Evet, şimdi birinci sorumuza geldik. Diyor ki, positive, the author believes that positive psychology, okay, has been around for too long, which means it is not an early concept, right? It's effective if caution is taken. Acaba gerçekten böyle bir koşullandırma yapılmış mı buradaki paragrafta? Is far too simple to be good. Gerçekten böyle bir karara, böyle bir decision'a varılmış mı? Detracts because of overblown claims. Burada büyük bir olasılıkla diyeceksin ki hocam detract ne demek bilmiyorum. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Böyle şeyler karşımıza çıkacak. Detracts diminish demek. Ama en azından biraz sonra okuduğumuzda parçada acaba böyle bir bilgi var mı bakacağız. So, okuyorum. Optimism, simply put, if you don't believe that some things can get better, you will have no reason to try wholeheartedly. The idea of positive psychology, be careful. The idea of positive psychology has been around at least since 1950s. So, buradaki şu A seçeneği bana şu anda doğru geliyor ama atlamıyorum her zaman. And we are in the grip of it once, but don't let that put you off. Aside from some of the overblown clowns, and simplicities, learning how to reframe your thinking into a positive cast of mind is a useful skill. Bütün öğrencilerimizde aynı şey var. Aklında olsun. Aynı zamanda bir sınav hazırlayan birisi olarak. Burada ne kadar cazip geliyor değil mi şu anda sana şuradaki overblown ve şuradaki claims. Çünkü aynı şekilde bunlar gördüğün gibi bu noktada da var. Burada sanki bir eşitleme yapmak istiyorsun. Hemen dalıyorsun. Hayır. Bunların dışında diyor doğal olarak hiçbir zaman sınavlarda aynı kelime yani aşağıda geçtiği gibi yukarıda sorulmaz. Reading sorularının nasıl kandırır sizi? Sinonim kullanarak kandırırız. Antonim kullanarak kandırırız. Ya da writing yazarken öğrendiğimiz gibi rephrase yaparak kandırırız. O zaman burada gördüğün gibi en yakın seçenek has been around for too long, has been around at least since the 1950s. Ben burada bu soruyu hazırlamış olsaydım is an old concept gibi bir şey açıkçası yazardım. Evet. Şimdi bu soruya gelelim bakalım. It is suggested that burada biz daha önce çizmiştik neyi arıyoruz? Intelligent people'la yani ne diyelim burada şimdi aptal desek ayıp olacak. Ee, akılsız insanların arasındaki farka bakacağım. Doğru mudur? The curse of clever people, the curse of clever people is they too ready analyze new information and categories it into their existing schemas and frameworks. In this way, they can be blind to nuances and nuggets that can change their lives. So this means they are determined enough so they don't hear what other people say.
The curse of stupid people is that they don't bother analyzing new information in the first place, which means they don't have the capacity, they don't have the willing desire to analyze the new information. The result in both cases is a kind of content and complacent maintenance of the status quo. Şimdi, so it asks us the difference. So their analysis or non-analysis of information, right? So this is the correct answer. As you see, one analyze, the others they don't bother analyzing the, new information in the first place. So the correct answer is A. Evet, bu sorumuza bakıyorum. Albert Bandura's concept, right, for self-efficacy encourages people. Ne yapıyormuş acaba? Albert Bandura, right? So, what does he do? Relates to one's belief that you can do something or achieve something. So, it is about success. People who believe they can successfully complete a training course or diets are more likely to do so than those without this self-belief. So if you trust yourself, this means you can overcome all kind of problems. Okay, but it says self-efficiency is not just about positive self-talk, okay, but also engaging in action steps. So which means taking part in what you have already decided. So what does it encourage? The question asked me, what does it encourage? So it encourages what? Commence a training course or diet successfully? No, it is just an example, these training courses and diets. Engage predominantly in positive self-talk techniques. This is only one way because it says it is not just about positive self-talk. Okay, develop a positive self-belief in achieving success. That is also not the only thing here. So, is not just about positive self-talk. Engaging in action steps. Engage in several steps, including the provision of proof, is the correct answer here. Okay, now here it asks, vision related to what? Vision has received bad press because it has been overused and devalued. In numerous vision statements. However, vision is creating something akin to a mental movie in which you can see yourself doing whatever it is you see. So you look for something and you find it. Can you see yourself acting and interacting with other people? Which means, do you act and interact with other people in this desired domain? And are you succeeding, which means, are you good at this interaction? The other point to make is I'm not advocating some form of visual goal setting. The purpose of saying is to create some active engagement that may lead to other opportunities as you act, which means you need to take actions now. Is it creating opportunities through being actively engaged? Yes, it seems so, but atlamıyorum. Developing forms of visual goal setting in a desired domain. Be careful. I am not advocating, which means some form of visual goal setting, which means I also agree that. Okay, I don't ignore that. Making positive statements of honesty and integrity.
There is nothing like this in the passage. Feeling comfortable and successful through interaction. So here it says, what is it related to? It is related to active engagement, which means the correct choice is A. So it says, why are children mentioned? It asks you this question, why are they mentioned? Okay, so is it because they use their toys inappropriately, throw away, or engage and have preconceptions? So be careful with playfulness and risk. Children will often test their toys to destruction, to damage, or use them in inappropriate ways. It means coming to an idea with preconceptions to see it for what it is. So they do this to understand what is going to happen. It is a bit like throwing away the instruction manual. The Zen Buddhist term for this concept is shogun. So be careful with this because the reason. So is the reason they throw away the instructional manual or engage in spontaneous play. The reason is they use their toys inappropriately. That is why they get the risk. So it means you should also take the risk to be successful. And now, flexibility relates to, okay, let's check. This is perhaps best summed up by the guru Mark Cotto. These are my principles, and if you don't like them, don't worry. I've got others. It means most diamonds have flaws as well as brilliance, and it depends on how you hold them up to the light as to what you will see. So, which means to have a to have a version of seeing things differently, know how to look. Okay, so maintaining the principles one has learned. No, if you maintain the principle that you have learned, you can't have a kind of aspect of looking things differently. So, looking at the issues differently is, of course, the best choice here. Assessing how diamonds are valued, that is given just as an example. Of course, you can see the flaws in brilliance, and this is a kind of example. So the correct section choice is, sorry, B. Okay. The idea of persistence. What is persistence? It is like insisting on something, right? I'll bet the most important things you have done in your life involve a degree of risk that met with resistance from some quarters. So, yeah, that is real. So, everybody says no, but you go on and sometimes you become successful. It is amazing how many people fail simply because they lose the courage of their convictions, which means like they didn't try because of other people, let's say. It is therefore important to recognize that giving in is ultimately your choice and yours alone. So, like, decide yourself. So, there is usually widespread opposition to an idea, yaygın bir yok karşı gelme gibi bir şeyden söz etmiyor. Failing to achieve has a number of causes. No, because the most important thing is given here. Taking responsibility for one's own convictions is the key, and giving in has some element of resistance from others. Now, then you look at here again, it is therefore important to recognize that giving in is ultimately your choice and yours alone. So, this means you should take responsibility to what you are doing.
So here it asks us the overall purpose. What is the writer's overall purpose? Be careful with the title here, 7 Ways to Fast Track Success. So he suggests methods of becoming successful. He warns about potential negative factors. He gives information about the idea of action and identifying the mind steps that aid success. The mind steps, the things that your mind should follow. So the correct answer is D here. Okay. So here they want me to choose two qualities that the author of this text believes are important. So that is clear. So this one is right. Positive reframing thinking. Acting impulsively, suddenly, without thinking, no. Being influenced by others, no, because he opposed this idea. Making mind movies, coming fresh to ideas. Making mind movies, what does this mean here? So, which means you are going to like play games with your mind. No, that is not what is written here. It says you should come with fresh to ideas. So, which is like flexibility is very important, and reframing thinking, change your way of thinking is very important.